Hi, today we are speaking about names of trees in Ukrainian. So let's start. Дерево. One tree is дерево. The first syllable is stressed. Дерево. Дерева. Lots of trees. Дерева. Pay attention to the change of stress. So in singular, the first syllable was stressed. Дерево. But in plural, the stress is changed. The second syllable is stressed now. Дерева. List. A leaf. List. And when you have a small leaf, you can say листок. Листок. Many leaves. Листья. Листья. You take singular form list and just add ending ya. Листья. Листья. Small leaves. Lots of small leaves. Листочки. Листочки. A trunk. Стовбур. 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 And in plural, we say стовбури. Стовбури. Корень. Корень. One root is корень. In plural, you say коріння. Коріння. As you can see, we double the letter N in plural. Коріння. And there is also the change of stress. In singular, the first syllable is stressed, корень, but in plural, the stress is shifted or changed. We stress the second syllable, коріння. Гілка. Гілка. Here we stress the first syllable. And in plural, to say branches or twigs, we say гілки. And unlike the previous words, корень, коріння, where there was the shift of stress, in this case we do not change the stress. Both in singular and plural, one and the same syllable is stressed, the first one. Гілка, гілки. Гілка з листям. Гілка з листям. Гілка з листям. Гілка з голками. Гілка з голками. Гілка з голками. Гілка з жолудями. Гілка з жолудями. Крона. The top or crown of a tree, it is крона. When you want to describe a tree, sometimes you need to name the parts of the tree. So, what are the parts of the tree in Ukrainian? Коріння. Коріння. Стовбур. Стовбур. Гілки. Гілки. Крона. Крона. So let's repeat once again. Коріння. Стовбур.
гілки, крона. And we have assembled a tree. Дерево, дерево. Now, how to say deciduous trees in Ukrainian? Листяні дерева. Листяні дерева. Листяні, it's made from the word list. Trees that have leaves are called листяні. Листяні дерева. Дуб. 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 Береза. 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 Тополя. 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 Mind the stress, please, in this word. Тополя. Осика. 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 Клен. 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 Каштан. 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 Липа. 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 В'яз. В'яз. In this word there is an apostrophe, and you pronounce these two letters v and ya like vya, vya. Like there is a very tiny break or gap between these two letters. Vya, v'yaz. Platan. 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 Мирт. 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 Пальма. 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 And now we are talking about coniferous trees. Хвойні дерева. Хвойні. Хвойні дерева. Сосна. 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 Ялинка. 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 Thuja. Thuja. Well, you can hear or see the difference between English and Ukrainian spelling. In English you say thuja, and in Ukrainian we say thuja. Thuja. Cedar. 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 Ялиця. 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 Тіс. Тіс. That's all for today. I hope you have liked the video about names of trees in Ukrainian. А це все на сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобалось відео про назви дерев на українській мові. Thanks for watching. Bye-bye.